Hello all, welcome back to Lawful Living. In the video, we verification. The meaning of verification, essential process of verification in auditing, verification in indirect tax, which is GST, and the process of verification under GST. We will going to cover it in this video. So first, what is verification? Verification அப்படினா என்ன? ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லணும்னா proving the truth. அதாவது உண்மை என்ன அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றது. அதுதான் வெரிஃபிகேஷன். இல்லனா கன்ஃபர்மேஷன் அப்படினு சொல்லலாம். வெரிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் proving the truth or confirmation. ஆடிட்டிங் ப்ராசஸ்ல வெரிஃபிகேஷன் ஆடிட்டர் எதுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு அப்படினா அவரே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு. பை அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸை கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணி அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி எதில் இருந்து அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனில் இருக்கிற அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸை. ஸோ வெரிஃபிகேஷன் வந்து எதில் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க, எந்த விஷயங்களில் வெரிஃபிகேஷன் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஓனர்ஷிப், டைட்டில், பொசஷன், ப்ராப்பர் வேல்யூவேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எனி சார்ஜ் ஆஃப் லேன் ஓவர் அசெட்ஸ். அசெட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸிஸ்டன்ஸ், யார் அசெட்ஸ் வச்சிருக்கா, ஓனர்ஷிப், அசெட்ஸோட ஓனர்ஷிப்பில் யார், அசெட்ஸ் எங்கே இருக்குது, அசெட்ஸோட டைட்டில்ஸ் என்ன, பொசஷன்ஸ் என்ன, அதோட ப்ராப்பர் வேல்யூவேஷன், இது எல்லாமே பண்ணுறது தான் வெரிஃபிகேஷன். வெரிஃபிகேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் வெரிஃபையிங் என்னென்ன, தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ், ஆர்கனைசேஷனோட அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ், ஒரு பர்சனோட அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸை வெரிஃபை பண்ணுறது, அசெட்ஸோட லீகல் ஓனர்ஷிப் அண்ட் பொசஷனை வெரிஃபை பண்ணுறது, கரெக்ட் வேல்யூவேஷன் வெரிஃபை பண்ணுறது, அண்ட் அசர்டைனிங் தட் அசெட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி சார்ஜ். ஸோ வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஆடிட் ப்ராசஸில் ரெண்டு விதமாக பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் ஆஃப் சைட் அண்ட் ஆன் சைட். ஆஃப் சைட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா லைக் சைட்டுக்கு போகாமல், லைக் ஃபிசிக்கலாக விசிட் பண்ணாமல் பண்ணுறது தான் ஆஃப் சைட் வெரிஃபிகேஷன். லைக் செக் இன் டாக்குமெண்ட்ஸ், அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ், ஃபோட்டோஸ், அண்ட் பை questioning ஸ்டாஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் or otherwise trusted to be reliable source in the facility is in verification. ஆன்-சைட் வெரிஃபிகேஷன்னா ஃபிசிக்கலாக விசிட் பண்ணி அந்த வெரிஃபையிங் பார்ட்டியை விசிட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுறது தான் ஆன்-சைட் வெரிஃபிகேஷன். லைக் டியூ ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் the sites and the facilities located and operated. So the process may be regulated by law in certain countries. Objectives of verification. Objectives of verification வந்து என்ன, அதாவது வெரிஃபிகேஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே. அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸோட கரெக்ட் வேல்யூவேஷன், அதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸோட ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கும்போது அதோட கரெக்டான வேல்யூலாம் என்ன அதெல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறது. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸோட ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ எழுதியிருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணுறது. டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஓனர்ஷிப் அண்ட் டைட்டில் ஆஃப் தி அசெட்ஸ், யார் அந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் ஓன் பண்ணுறா அதெல்லாம் செக் பண்ணுறது. டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் அசெட்ஸ் வேர் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அசெட்ஸில் ஏதோ ஃப்ராட்ஸ் ஆர் எரர்ஸ் இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணுறது. டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தேர் இஸ் அன் அடிக்வேட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிகார்டிங் அக்விசிஷன், யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் அசெட்ஸ். டு வெரிஃபை தி அரித்மெட்டிக் அக்யூரசி ஆஃப் தி அக்கௌண்ட்ஸ், டு என்ஷூர் எல்லா அசெட்ஸுமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு. டு நோ வெதர் தி அசெட்ஸ் ஆர் மென்ஷன்ட் above is used in the company. ஸோ வெரிஃபிகேஷனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்ஃபர்மிங் த ட்ரூத், அக்யூரசி ஆர் வேலிடிட்டி ஆஃப் சம்திங். எதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ட்ரூத், அக்யூரசி ஆர் வேலிடிட்டி ஆஃப் சம்திங், அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வெரிஃபிகேஷன். இன் லீகல் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் கான்டெக்ட்ஸில் வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் அசெட்ஸை அக்யூரேட் அண்ட் ஜென்யூனாக வெரிஃபை பண்ணணும், அதான் வெரிஃபிகேஷன். இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், ஃபிசிக்கல் அசெட்ஸ் எல்லாமே அக்யூரேட் அண்ட் ஜென்யூனாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இன் ஆடிட்டிங் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸில் வெரிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. எதில் அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொடுக்குறதுல, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமான க்ரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. இது ஆடிட்டர்ஸ், டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் பிஸ்னஸஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை ட்ரூ பொசிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு இண்டிவிஜுவலில் இருக்கிறதுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. So it helps auditors, tax authorities and businesses confirm that financial records and tax returns reflect the true position of a company or individual. So auditingல verification எப்படி work ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா auditingல verification வந்து it is a process of checking and confirming. So it is a process of checking and confirming either existence, ownership, possession, valuation and disclosure of assets and liabilities that is shown in the books of accounts. So இது தான் வெரிஃபிகேஷன் இன் ஆடிட்டிங். ஸோ இது வந்து என்ன என்ஷூர் பண்ணுன்னா அதாவது அக்கௌண்டிங், ஆடிட்டிங் என்ட்ரிஸில் இருக்கிற ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அரித்மெட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கானோ, ஃபேக்சுவலி வேலிடாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக வெரிஃபிகேஷன் இஸ் தேர் இன் ஆடிட்டிங். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது எதுக்காக வெரிஃபிகேஷன் இன் ஆடிட்டிங் இருக்குது, அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஓனர்ஷிப் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, அசெட்ஸ் வந்து கரெக்டாக
ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு, டு கன்ஃபார்ம் தட் ஆல் ஸ்டாச்சுரி அண்ட் லீகல் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் ஆர் மேட், ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கா அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் பற்றி ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு வெரிஃபிகேஷன் இன் ஆடிட்டிங் இஸ் யூஸ்ட். எசென்ஷியல் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் இன் ஆடிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். ஃபிசிக்கலாக சைட்டுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஆஃப் த tangible assets. Tangible assetsனா that can be physically touched or seen, inventory, plant, machinery, etc. Example, checking actual stock in warehouse and matching it with the stock register. வேர்ஹவுஸுக்கே நேராக போய் நான் அங்கே வந்து ஆக்சுவலாகவே ஸ்டாக் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது. செகண்ட், டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ், டைட்டில் டீட்ஸ், இன்வாய்ஸஸ், பர்ச்சேஸ் ரிசீட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸாமைன் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லேண்டோட ஓனர்ஷிப் ஒரு டைட்டில் டீட்ஸ் எல்லாமே கம்பெனி பேரில் இருக்கா அப்படின்ட்டு வெரிஃபை பண்ணுறது. தேர்ட், ஓனர்ஷிப் கன்ஃபர்மேஷன். அசட்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனிக்குள்ளே பிலாங் ஆகுதா இல்லை வேறு ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டிஸோட பிலாங் ஆகுதா அப்படின்ட்டு என்ஷோர் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கார் வந்து கம்பெனி நேமில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆர்டிஓ ரெக்கார்ட்ஸ் மூலியமாக they will check it and verify it. நெக்ஸ்ட், வேல்யூவேஷன் செக். வேல்யூவேஷன் செக் அப்படின்னா கன்ஃபார்மிங் கரெக்ட் வேல்யூவேஷன் மெத்தட் இஸ் யூஸ்ட் ஆன் தி அசட்ஸ் லைக் காஸ்ட் ஆர் மார்க்கெட் வேல்யூ. எக்ஸாம்பிள், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறாங்கன்னா மார்க்கெட் வேல்யூவில் தான் they should make all the investments if classified under fair value assets. Next, existence of balance sheet date. Verifying that அந்தந்த அசட்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த கரெக்டான பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு. Assets disposed of before the balance sheet date should not be recorded. Next, disclosure verification. Ensuring correct classification and disclosure in the balance sheet and notes. Fixed assets வந்து current assets ஓட sheets வந்து separated தான் they should make. Fixed assets should be separated from current assets. And lastly, reconciliation. Cross-checking ledger balances with external documents or statements. Bank balances எல்லாத்தையுமே bank statements ஓடையும் bank reconciliation statements ஓடையும் verify பண்ணுறது. Examples of verification in auditing. Cash in hand, verified through physical counting and surprise checks. Debtors and creditors, எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க? டேட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸை கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர்ஸ் மூலியமாக வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் இன்வாய்ஸஸ் மூலியமாக வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க? டிமேட் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் or ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மூலியமாக they will verify. And lastly, loans எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க? with loan agreements or confirmation from banks. Next we'll go to, so this is how everything will be verified. Next is verification in indirect tax, GST. ஸோ இது வரைக்கும் ஆடிட்டிங்கில் வெரிஃபிகேஷன் எப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டியில் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி? இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் எஸ்பெஷலி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டி ரெஜிமில் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, checking the authenticity, correctness and compliance of the taxpayers' returns, registrations, claims and documents. Tax யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ், அவங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், கிளைம்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துல authenticity, correctness and compliance இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் வெரிஃபிகேஷன் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இது என்ன என்ஷோர் பண்ணணும்னா தட் நோ டேக்ஸ் இவேஷன்ஸ் நடக்காமல் இருக்க, இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஃப்ராட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்க, அண்ட் ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ் வந்து ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ஷோர் பண்ணுது. ஸோ இதோட லீகல் பேக்கிங்லாம் என்ன, லைக் செக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த லீகல் பேக்கிங் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, செக்ஷன் 67, 68 and 71 of the CGST Act 2017 and Rule 138 and others under CGST rules. Essential processes of verification under GST. First, GST registration verification. Taxpayer ப்ராப்பராக கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் வச்சு GST வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்குறது. வித் ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் ஆர் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ப்ரெமிசஸ். செகண்ட், இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன். அவங்களோட இன்வாய்ஸஸையும் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல்டோடையும் மேட்ச் பண்ணுறது, லைக் GSTR 1 விசஸ் GSTR 3B. Checking for fake invoices used to claim ineligible input tax credit ITC. Third, input tax credit ITC verification. வெரிஃபையிங் ஐடிசி கிளைம் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கா, எலிஜிபிளாக இருக்கா அண்ட் வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் ஆயிருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணுறது, லைக் மேட்சிங் இட் வித் GSTR 2B ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் வித் பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஃபோர்த், இ-வே பில் வெரிஃபிகேஷன். இ-வே பில் எல்லாமே ஆர் ஜெனரேட்டட் ஃபார் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வேர் ரிக்வயர்ட், அது வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு என்ஷோர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஃபீல்ட் வெரிஃபிகேஷன் பை GST ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அட் செக் போஸ்ட் ஆர் டியூரிங் டிரான்சிட். ஃபிஃப்த், ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன். ஸ்டாக் பொசிஷன் டிக்ளேர் பண்ண ஸ்டாக் பொசிஷனையும் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் டியூரிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆர் சர்ச் ஓடையும் கம்பேர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுறது, வெரிஃபைங் எனி அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆர் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட். சிக்ஸ்த், டர்ன் ஓவர் அண்ட் டேக்ஸ் பேமெண்ட் செக். டிக்ளேர் பண்ண டர்ன் ஓவர் இன் இன்கம் டேக்ஸையும் GST ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட வெரிஃபை பண்ணுறது, வெரிஃபைங் தட் டேக்ஸ் liability is paid and filed on time. Next, refund verification. Scrutinizing refund claims, especially for exporters in inverted duty structure cases, ensuring no fraudulent or inflated refund is being made. Lastly, digital verification tools.
like tools like data analytics and AI by GST authorities to detect anomalies and trigger audits. Real-time matching of GSTR data, PAN, Aadhaar linking, TDS and TCS எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணுறது. Authorities involved in GST verification. GST verify பண்ணும்போது எந்தெந்த authorities-லாம் involve ஆகுறாங்க? First, GST officers, superintendents, inspectors அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Second, Directorate General of GST Intelligence, DGGI. And lastly, central and state tax authorities. Consequences of failure in verification. Verification GST-ல பண்ணாம இருந்தா அதோட consequences-லாம் என்ன? Section 122 to 127 of CGST Acts-ல கீழ penalties வரும். Second, cancellation of GST registration will happen. And lastly, proceedings and prosecution for tax evasion recovery. So this is what we have under the verification of under auditing and GST. Next video we will see about the verification and valuation, although the differences and everything about the both of them. Thank you.